Let's go to the Word of God. Allons-y dans la parole de Dieu. I would like us to read the book of 1 John. Je veux que nous puissions lire le livre de 1 Jean. 1 John chapter 5, 1 Jean chapitre 5. verse 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. We read until verse 10. Nous lisons à partir du verset 1er au verset 10. Amen. Amen. Can you stand up for the reading of God's words? Pouvons-nous le lever pour la parole, pour la lecture? 1 John, did you find it? Vous avez trouvé 1 Jean? Okay, let me give you time to open your Bible. Je vous laisse le temps d'ouvrir vos... 1 John chapter 5, 1 Jean chapitre 5, verse 1 1 Jean, until 10. 1 Jean chapitre 5, verset 1er au verset 10. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves him, who begat also loves him, who is begotten of him. Verse 2. But this we know, that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Verse 5. Who is he who overcome the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Verse 6. Is he who came by water and blood. Jesus Christ, not only by water, but water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is true. For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on the earth: Spirit, the water, and the blood. And the three agree as one. Verse 9. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which he has testified of his Son. Verse 10. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given of his Son. Father, we thank you for your word. And this morning, I pray so that you may take over the wheel. I break each and every demonic forces. I break each and everything in this place that is not of your honor and your glory. Father, we pray for your dunamis power to act in this place. Holy Spirit, I have nothing to give than what you have given us, or what you're about to give us in this morning. Thank you, Father, for your work. In Jesus' name we pray and we say amen. Amen. You may be seated in the presence of God. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. The title of my message in this moment, or in this morning, Mon message ce or in matin, this le afternoon, titre de mon message cet après-midi, is the mystery of the blood c'est le mystère du sang. through adoption. Le mystère du sang par l'adoption. The mystery of blood through adoption. Le mystère du sang par adoption. The mystery of blood through adoption. Le mystère du sang par adoption. If I may ask all of us here, Si je demande à tout un chacun de vous ici, are you Jesus' brother? You may say yes, es-tu le frère de Jésus? Tu diras oui. because you believe, Parce que tu crois, because you know him. parce que tu le connais. But if we look at it carefully, Mais si nous regardons and attentivement, if we are reading the book of John, chapter 1, verse 11, et si nous lisons le livre de Jean, chapitre you 1, verset understand that 11, we become,
or we have become tu comprendras adopted in que His nous kingdom que nous sommes devenus adoptés dans son royaume through the blood of His Son, par le sang de son Fils, who is Jesus Christ. le Fils qui est Jésus-Christ. Then we have to understand what is adoption. Alors nous devons comprendre c'est quoi l'adoption. What is adoption? C'est quoi l'adoption? Adoption is a voluntary process L'adoption c'est un procédé volontaire of granting the right. Someone say the right. le droit qui I'm going to repeat it again. Je répète Adoption encore. is a Adoption. voluntary process c'est un procédé volontaire of granting the right qui donne le droit to become de the devenir, son or the daughter of somebody. devenir le fils ou la fille de quelqu'un. It is a privilege C'est un privilège, and it's also responsibility. c'est aussi une responsabilité. I'll give you a clear example. Je vous donne un exemple clair. If Mama Pastor and I today Si maman we Pascal decide and aujourd'hui, go and adopt somebody or a nous son, décidons d'adopter un enfant, that person cet or that enfant, child becomes automatically cet enfant devient our automatiquement, son or our daughter. cet enfant devient automatiquement notre enfant. He has the same rights Et il a le même droit, that Raphael le même has. droit que Raphaël a. I believe that you have sons. Je crois que vous avez des I enfants, believe that you have vous daughters. avez des filles. If not yet, God is still going to give it to you while you are Si pas getting encore, married. Dieu vous donnera des enfants Amen. lorsque vous vous marierez. So they have the same rights. Alors ils ont le même droit And as parents, you have to treat them the same way et nous les parents nous devons les traiter de la même and façon, show the same love et montrer le même amour, to the one that you adopted. le même amour que celui que tu as adopté. Amen. So here we have two sides. Alors de ce côté nous avons deux côtés. We have the natural side, On a le côté the naturel, kids that you have given birth to, le côté où tu as donné naissance, and the kids that you have adopted. et de l'autre côté le côté d'adoption. So the natural one, Alors le côté naturel, the right has not been le repeated. droit n'a pas encore été répété. No, the natural one, I will repeat it again. Du côté naturel, Their own right, leur propre droit it doesn't have to be repeated. n'a pas besoin d'être répété. The child knows that my dad has to buy me shoes. Et cet enfant sait que mon père a le droit de me payer des chaussures. And he's not gonna go left or right. Et il n'ira pas gauche droite. He's not gonna ask the neighbor Il ne demandera pas au voisin for the shoes. des chaussures. It's the same way with us Christians. C'est la même chose avec nous. If you know your right as son and daughter of God, Si tu connais ton droit en tant que you will never go to the seers or tu sangomas n'iras pas voir des to voyants ask des what is right to you. pour leur demander ce qui est. Am I preaching to somebody? Est-ce que je suis en train de prêcher à And quelqu'un? somebody who knows his right or the right, Quelqu'un qui connaît son droit, he knows that in order my father to give me what he has, pour que mon père me donne ce qu'il I don't a, have to give him or her, je n'ai my, pas, as my mother, the money. j'ai pas besoin de leur donner de l'argent. He knows because of the right that is within me, Parce qu'il sait que le droit qui est en lui, I have just to take je it dois juste prendre and say thank you. et dire merci. Amen. That's why also C'est pour cette raison, in the Bible, dans la Bible says there were people who had la lepers. Bible dit qu'il y avait des lépreux. Oh yes, we're going there. Among the Et lepers, parmi ces lépreux, I believe, je crois que how many there were 10, il y avait 10 lépreux. right? Oui. Are we together? Yes. The readers or the scholar of the Bible. There were 10. Il y avait You 10 say lépreux. which one? Tu demandes Ask the lesquels. Bible will tell you. Demande la Bible Amen. te dira. So there were 10 of them. Il y avait 10 lépreux. For me, I believe Moi, je crois que the 9 who didn't come back, les 9 qui ne sont pas revenus, they consider themselves ils se sont considérés, as foreigners. comme But the étrangers. one who came back to Jesus to say thank Mais you, c'est lui qui est revenu vers Jésus. he pour le remercier. considered himself as a son of Il God. s'est considéré lui-même Because comme enfant whenever de you Dieu. consider yourself as a son of God, Bien-aimé, à chaque fois que tu te you considères know comme how enfant to de Dieu, write, to act. tu connais comment agir. You know how to say thank you to your father. Tu sais comment dire merci à You ton know Père. how to appreciate what God gives Tu sais you. comment apprécier You ce won't que Dieu te have donne. time to admire what is in your neighbor's plate. Et tu ne peux
pas admirer ce qui est chez ton voisin. Are we together? Can we clap the hand for Jesus? Let's read John chapter 1 verse 11. Lisons Jean chapitre 1 verset 11. John chapter 1 Jean chapitre 1 verse 11. verset 11. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? He came to his own, and his own did not receive him. Are we together? He came to who? I said it last time. To his own. Il est venu vers But his son peuple, own did not receive him. mais son peuple ne l'a pas reçu. Beloved, we have a president back in DRC. Nous avions eu un président. He was adopted. Ce président a été adopté. Compared to the one that the kids of the Laurent Desire Kabila gave birth. Comparé aux enfants du feu président Laurent. Some of them we don't even know them. Certains d'entre nous But ne the connaissons one pas. who was adopted, Mais celui qui a été adopté, he knew the right connaissait le droit. better than the one Il connaissait le droit. who had given birth to the natural. Il connaissait le droit bien plus. Beloved, que I'm ceux qui talking étaient to somebody here. If you know your right as a son of God, you walk as a king and a queen in his Tu kingdom. marcheras comme roi et You won't work as a beggar. tu ne seras plus un. If you know your right Si tu connais ton as droit, a son and the daughter of the Most enfant de High, Dieu, enfant du Tout-Puissant, through the blood, à partir du sang, you will know that the blood is there to protect me. tu sais que le sang est là pour te protéger. It's the same way in this C'est world. la même chose dans ce monde. We have soap. Nous avons Soap. le savon. They are selling soap in this On vend in des this savons. world. On vend des savons dans ce But monde. still, there are people who are not bathing. Mais malgré ça, Come il y a on, des gens qui ne let's se lavent push pas. together. They are not bathing. Il y a des gens qui ne se lavent It pas. doesn't deny the existence of soap. Ça ne réunit pas Am l'existence. I preaching to somebody? It doesn't deny the existence of soap. Ça ne réunit pas l'existence. If your house is not protected, Si ta maison n'est pas it's none protégée, of my business. ça ne me concerne Because pas. for me, I know my house is protected. Parce que pour moi, je sais If que they la are maison est stealing from protégée. each and every houses, I know my house will be under the protection of Je sais que God ma maison Almighty. sera sous la protection du To Tout-Puissant. shock you, Pour te choquer, there's no word il n'y a aucune in the parole. Il Bible n'y a aucune parole dans la that says Bible that the qui blood of Jesus will protect dit you. que le sang de Jésus te protégera. Go and read the New Testament. Va et lis le Nouveau Back Testament. and forth. Lis le Nouveau Testament. If Lis you le find Nouveau the Testament. scripture, you come to Si me. tu trouves ce You passage, come to tu me. reviens vers moi. Whatever I say, whatever you will ask, I'll give you. Tout ce que tu demanderas, je te donnerai. There's not. Il n'y en a pas. There's not even one scripture Il n'y a même pas un verset that says qui dit the blood of Jesus que le will be sang, upon et you. le sang de Jésus sera sur But toi. how do we understand as Christians Mais comment est-ce que nous comprenons, nous chrétiens? that the blood of Jesus is protecting Comment est-ce us? que nous comprenons que le sang de Jésus Not nous the protège? angel. Pas les anges. Yes, the Bible says, I'll send the angel over Oui, you. la Bible dit que j'enverrai des anges pour toi. But the blood of Jesus Mais le sang de Jésus, is there to do le sang de Jésus, a lot of things in our le life. sang de Jésus est The là pour blood faire of plusieurs Jesus choses is dans there nos to vies. purify Le us. sang de Jésus est là pour nous purifier. The blood of Jesus is there to cleanse us from all our Le sins. sang de Jésus est là pour nous laver de tous nos péchés. And the blood of Jesus is there to protect you and I. Le sang de Jésus est là pour te protéger, toi et moi. Because I've done research. J'ai fait une recherche. There are preachers who do not believe that the blood is not there to protect. Il y a des prédicateurs qui ne croient pas que But le for sang est là pour nous me, protéger. for what I have lived, Mais pour moi, pour ceux que and j'ai the vécu, testimony that I have with my et God, le témoignage I que j'ai know de Dieu, it wasn't because of a human je being. sais que c'était pas I par know la it raison. wasn't because of a Je pastor. sais que c'était pas par I les know it pasteurs. was because of Je the sais que blood c'était par that le I am sang saved. que j'ai- I say it's because of the blood à cause that I was de Jésus healed. que je suis. It is because of the blood à cause that I'm que protected. j'ai été protégé. Let's read Romans chapter 8. Lisons Romains chapitre 8. Are we together? Sommes-nous ensemble? Did I lose anybody? Est-ce Not que yet. quelqu'un s'est Romans perdu? chapter 8, verse 15. Romains chapitre 8, verset 15. The Bible says, La Bible dit, for you did not receive
of bondage again to fear. Fear is a spirit. La peur est un esprit. Amen. But you receive the spirit of adoption. Amen. Am I preaching to somebody? Mais So, nous avons reçu l'esprit d'adoption. adoption is a spirit. L'adoption est un esprit. And fear also is what? Spirit. A Et spirit. la peur aussi est un esprit. If somebody has adopted a child Si quelqu'un a adopté un enfant and that person's spirit et l'esprit de cette personne, is affected, si l'esprit de la personne est or affecté, a good example to be the person is un bon exemple, une child personne- is using what child abuse and all that. un enfant qui a été abusé, The person, the child also will be abused. Et The la- child abuse is using child abuse over the child. qui Or the abuse ses son. enfants sur ses enfants, Even et the people or the kids around him will be même abused. les enfants autour de lui sont But abusés. if the person who adopted the kids, Mais si une personne qui a adopté un enfant, he knows that I'm the parent of this child, il sait qu'il est le parent de cet enfant, and he treat the person right, et il traite cet enfant bien, and took the person as his own, et il prend cet enfant, considère cet enfant comme son beloved, propre trust enfant. me, that child will grow with wisdom and knowledge. Croyez-moi que cet enfant va Beloved, grandir avec la all of us, sagesse et we are not l'intelligence. from Israel. Nous tous, si nous ne sommes pas And you don't d'Israël, have to go to nous Israel n'avons pas besoin d'aller en Israël to find Jesus there. pour trouver Jésus là-bas. It's no longer in Israel. Jésus n'est même He plus en lives Israël. in you Jésus vit en toi. through his En adoption. toi par partir de son No matter adoption. how much money you will pay Peu importe l'argent que tu to paieras experience what Jesus lived, pour expérimenter ce que Jésus what a was vécu. here on earth, Que Jésus a vécu lorsqu'il était sur la terre, trust me, whatever that you see, croyez-moi, tout ce que tu it cherches, won't be even compared tout ce que tu vois ne to sera the même pas comparé, carcass, ne sera même pas comparé à to the carcass, la or to the leftovers. Because I want you to understand, au rejet, aux miettes. Je veux que tu comprennes. until Jesus speaks to you, Je veux que tu comprennes que jusqu'à ce que Jésus te parle, and then you shall know the experience that he had. et tu connaîtras l'expérience que Jésus a eue. Amen. Amen. Let me reverse. We all know Joseph. Nous connaissons tous Joseph. How many Joseph do you know? Combien de Joseph? Some of you don't even know there are so many Joseph in the Bible. Et certains ne savent même pas qu'il y a plusieurs Joseph. There are more than two in the Il y a Bible. plus de deux So the Joseph. Joseph that I'm talking about here Le Joseph dont je parle maintenant, is the Joseph c'est le Joseph, so-called Joseph appelé the father of Jesus in this world. le père de Jésus. Are we together? Sommes-nous ensemble? And the Bible says what? La Bible dit, There's life in what? il y a la vie, In the blood. il y a la vie dans le sang. Are we together? Are we reading the same Bible? There's life in the blood. Il y a la vie dans le sang. In order for you to find Pour que tu puisses trouver, if the child belongs to the father, pour trouver si l'enfant appartient au père, they won't take the DNA of the mother, on ne va pas prendre l'ADN de la maman. or they won't take the hair of the mother. On ne va pas prendre un cheveu de la maman. They will take of the father, On prendra l'ADN du père. or they will take the nails or the hair of the father. On prendra un cheveu ou une They will go and test it. et on ira tester. Beloved, I want you to understand, Je veux que tu comprennes que the one who gives life celui qui donne la vie, into a human being is a father. qui donne la vie, c'est le père. And Jesus, when he came, Et Jésus, lorsqu'il est venu, he didn't come to the help of a human being, il n'est pas venu par l'aide because it's d'un not humain, Joseph parce que ce n'est pas Joseph. who gave birth to. Ce n'est pas Joseph qui Jesus. a donné naissance à Jésus. Therefore, Mais, in the system of Mary, dans le système des maris, through the umbilical cord of the father, par le cordon the ombilical du Holy papa, Spirit had to come le Saint-Esprit devrait venir, with a vehicle qui était to comme un pass the message trajet pour to passer le Mary message à Marie. and to say you shall conceive Pour dire à Marie que tu and you concevras, shall have a que baby tu auras un and you bébé shall call him et tu devras l'appeler Jesus. Jésus. It's not the seed of Joseph, Ce n'est pas la because sémence if de it was the Joseph. seed of Joseph, C'était la sémence de Joseph. people that will immortalize Les gens Joseph. devraient immortaliser Joseph. Amen. Amen. The Catholic Church, they miss it. Et les catholiques, en fait, Please bring my things that are there. Just be careful, there are glasses all over there. So the Catholic
people that miss it. If we can say, what is Catholic? Si nous demandons c'est quoi catholique, People who were Catholic before. les gens qui étaient catholiques auparavant, What is Catholic? c'est quoi Father Rifem, Father Michele, you find yourself, right? What is Catholic? Men of God, would you just take this thing out, please? What is Catholic? Please pay attention. This is just the glass. Soyez attentifs. I'm not using any multi. Come on, Jim. The only multi that I have is Jesus. Amen. Let's give a hand applause to Jesus. Amen. Amen. So, since it's the Father who gives Comme j'ai dit, the life, or who gives life, c'est le Père. can you remove this quickly? C'est le Père qui donne la vie. Do we understand that the life came through the Father? Avons-nous compris que la vie vient Are we together? à travers du Père? Right. I asked you a question. Until now, I didn't receive my answer. Je vous ai posé une question jusqu'à What maintenant, is j'ai pas encore Catholic? reçu la réponse. C'est quoi catholique? No. The meaning. What is Christian? C'est quoi chrétien? Jesus followers or be Christ-like, right? Okay, let's just pretend that this is blood, okay? All right. On considère ça comme le sang. I remove the sticker so that I don't promote any brand. So let's just pretend that this is the blood, Considérons que ça c'est le sang. and this is Catholic. Et ça c'est I want catholique. somebody who's fast to go and find the saint for me. We are going to Je veux put que here. quelqu'un puisse apporter le sable rapidement. And let's say that this side is the Father, Considérons que ce côté c'est le Père, and this side is you and I, ce côté c'est toi et moi, and this is Catholic, et ça c'est which catholique. we are going to fill with saint. Que nous allons I remplir ask avec you le the sang. question until now. Je vous ai posé une question jusqu'à présent. You can do research. Tu peux chercher. Catholic, what is Catholic? C'est quoi catholique? Catholic, it means Catholique signifie universal. universel, It means inclusive. inclusif. There's nothing to do with Jesus Il Christ, n'y a rien à faire but avec there's something Jésus-Christ. to do Mais il y a quelque chose à with the faire Saint Mary. avec Marie, avec Sainte Marie, Saint Mary. avec Sainte Marie. Who's Saint Mary? Qui est Sainte According Marie? to you, Selon toi, is the mother of c'est Jesus. la mère de Jésus. Yes, Oui, they have immortalized her. ils ont immortalisé Let's Marie. just say this is Catholic. Considérons que Is ça the c'est... mother of Jesus still alive? Est-ce que la mère de Jésus est toujours vivante? Is dead. She's dead. This is a dead body, right? Ça c'est un corps mort. I'm sure this cap won't be able to use it again. This is the dead body. Ça c'est un corps mort. And now, Et maintenant, every day, tous les jours, this one is coming to worship Who? celui-ci vient adorer qui? Saint Mary. Marie, la Sainte Marie. In Saint Mary, what is there? Saint. Et Sainte Marie, elle est Fearful. sable. That's why the Bible says there's no other name that can a person be saved under the earth than the name of Jesus. Rien que le nom de If you Jésus. believe in the Saint Mary, Si tu you crois are en- going to hell, my friend. Si tu crois So en this Sainte guy Marie, tu believes iras en enfer. in the Saint Mary. Ça, c'est What quoi, will Marie? Saint Mary give to this person? Qu'est-ce que Marie donne à cette personne? The saint. Du sable. And this one, Et he believes celui-ci croit, in the Father, il croit au the Père, Son, au Père, and the Holy Spirit. au Saint-Esprit. Trust me, Croyez-moi, even Catholic, même les catholiques, when they do this, lorsqu'ils font ces signes de they croix, don't do the name of the Father, the ils Son, and the Holy ils ne font même pas Spirit. le nom No, du Père, du Fils et go du and Saint-Esprit. do research. Va et fais des You will recherches. find that they are calling tu vas- other names. Tu vas te remarquer qu'ils appellent Amen. d'autres That's noms. why, C'est pour cette raison, if you find it well, si tu in trouves the Catholic Church, dans l'église there's catholique, no move of the Holy Spirit. il n'y a pas de mouvement du Saint-Esprit. Why? Pourquoi? It's because they have crucified Parce Jesus. qu'ils ont They don't crucifié need Jésus. Jesus. Ils n'ont They pas besoin de need Jésus. Saint Mary to come and act. Ils ont besoin de With Sainte us who Marie. need Jesus, Mais who nous avons believe besoin in de the Jésus. blood of Jesus, whenever we call the name of Jesus, please open it for me, sir. Chaque fois que tu appelles Whenever we call the blood of chaque Jesus, fois que tu appelles le sang de Jésus, yes, can you pour it? The Father unlock le the Père ability that is in the Son. débloque la The Bible says the Son died once que le Fils est mort and une is fois not gonna go on the cross et again. il
plus So encore la whenever you call the blood of chaque fois que vous appelez Jesus, le sang de what does the Jésus, Son do? qu'est-ce que le Fils He fait? comes and pours his own blood in you. The blood of Jesus is Le enough sang de to Jésus confirm the whole world. assez pour We are billions of people. We can be Christians. The blood of Jesus is enough. le sang de I said the blood of Jesus is enough. The blood of Jesus is enough. Jésus est assez. While Mary, they are busy worshiping Pendant qu'ils her. adorent Marie, Whatever it does, just give them dust. Give them problem, child abuse. And it gives them what again? Well, tell me what the Catholic people do. Come on. It gives them abuse. Homosexuality. Let's pour it there. And what? Depression. Depression. la dépression, Yes, anxiety. l'anxiété, Car accident. Let's put it there. So this person is overwhelmed. This person needs who? He needs somebody. The person doesn't need Jesus la right personne now. qui n'a pas besoin de Jésus Let's maintenant, put Jesus here. mettons Okay, Jésus. sorry, we cannot put Jesus that side. Let's just say the person, the vehicle that he Cette needs. personne, le chemin dont il a He besoin, needs somebody to come and tell il a him besoin de quelqu'un qui doit venir there's ici. somebody who died for Il y a you, quelqu'un qui est mort who pour toi, also died for aussi me. mort pour moi. Send Mary away. Débarrasse-toi de Marie, de la Sainte Marie. Believe in Crois, him. crois en lui, en He will Jésus-Christ. wash you. Can I have somebody who can wash this cup Il quickly? te la verra. Please. He will wash you. Il te la verra. No matter your sins. Peu importe tes péchés, Whatever it's missed the blood of peu importe Jesus. tes péchés, Even if you were a murderer. même si tu The Bible says la that Bible dit Paul que, called Saul. que Paul appelait He was a Saul, murderer. Saul était But un Jesus meurtrier. appeared to him. Mais Jésus est apparu à Am I lui. preaching to somebody? Jesus appeared to him. And since Jesus himself appeared to him, there's only two ways that you can be saved. Il n'y a que deux moyens par lesquels tu seras sauvé. First Le premier moyen, is Jesus appearing to you, Jésus qui t'apparaît, which is not given to everybody. ce qui n'est pas donné à tout le monde. You may wait for Jesus and you wait forever. Tu peux attendre Jésus, tu attendras It longtemps. can be you Ça peut être and toi et moi, who are sitting in this place, qui est assis going ici. to pray for somebody who's going through depression, Prier pour quelqu'un qui going to pray traverse la somebody dépression. Prier who's pour going quelqu'un to heart attack, quelqu'un qui a des who's going attaques, to trauma, who's des going to traumatismes, sickness. des maladies. God is connecting you to that person. Dieu te connaît. While is connecting to that person, and that person is accepting the Holy Spirit, is accepting Jesus, and Jesus is pouring the blood in him, and the person becomes like you and Et la I. personne devient comme toi et moi. That's what Paul C'est pour says, cette raison que Paul a dit that we were once que nous sinners, étions pécheurs, but the grace of God mais la grâce de Dieu, appeared to all of la us. grâce de Dieu nous In est the apparue book à of tous. Titus, Dans the le livre Bible de says the Titus, grace of God appears to all men, que la grâce so de Dieu that est when apparue you à tout believe in à chaque Him, fois que l'on you shall be tu saved. seras sauvé. Beloved, you cannot believe Mais tu ne peux pas in croire en Jesus Jésus-Christ and still you go back to mais Catholic tu vas encore and you l'église start catholique. mixing Saint Tu Mary. commences à mélanger la You Sainte start Marie. mixing Saint Mary. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? Saint Mary is taking over. Et la Sainte Marie Saint prend Mary le is taking contrôle. over. La Sainte And Marie now, prend le contrôle. even when you say the blood of Jesus, it doesn't have power over you. Beloved Christian, as I'm preaching to somebody today, Je parle à quelqu'un I'm qui telling to somebody, do not mix Jesus with anything. pas Jésus. I said, do not mix Jesus with ancestors. Do not mix Jesus with evil worshippers. Do not mix Jesus with your gods or your parents' evil gods. Ne mélange pas Jésus et les autres There dieux. are people who are having statues. Il y a des gens qui ont des Idol, statues, let me put it that way. des idoles. Each and every morning they worship Chaque these matin, idols. ils adorent ces They idoles. feed the idol. Ils nourrissent They ces bring, idoles. oranges, Ils apportent des oranges. thinking that the idol is eating the oranges. Pensant que ces But idoles when they come mangent. the next Et morning, lorsqu'ils reviennent, they find that the idol doesn't eat ils remarquent the que les oranges. idoles ne mangent pas des Still, oranges. we serve a God that the Bible says the angel came from heaven and ate the food that was given to the Son of Man. If your God is powerful, why your God cannot eat the food that they're offering to him?
says, La Bible through the adoption. par l'adoption, This and this, they have the same content. par l'adoption, les deux ont le même contenu. They have the same thing. Ils ont les mêmes choses. Whether you are born Que tu sois né naturally, naturellement, whether you are a Jew, que tu sois whether you are just a Christian from Africa, un chrétien as long as you believe in Jesus, aussi longtemps que tu crois en Jésus, all of you are the same. Therefore you can make it to heaven. Therefore you can see the Father. Am I preaching to somebody? Can you give an applause to Jesus? Let's go back to the Bible. Let's go back to the main scripture. Retournons dans les Écritures. Hallelujah. Can I have somebody who can read for me step by step the scripture that I gave to all of us? First John. Je peux avoir quelqu'un qui peut lire étape par étape le verset que j'ai donné. 1 John chapter 5 verse 1 to 10. Yes. What does your Bible say, sir? Okay, I will read so that we can be fast. Moi, je vais lire pour qu'on aille rapidement. I want you to keep the finger there. Je veux The que Bible tu observes says le in doigt 1 là. John La Bible dit dans 1 Jean, chapter 5, 1 Jean chapitre 5, we read verse 1. 1 Jean chapitre 5 verset 1er. There are 9 things that I want you to understand. Il y a 9 choses que je veux que tu comprennes. The Bible says, La Bible dit, whoever believes that Jesus is Christ is born of God. Amen. There's two kinds of Il y a deux sortes de naissance. The first birth is natural birth. La première, c'est la naissance naturelle. And through natural birth, Au travers de la naissance naturelle, we all exist. Can I have the usher just to take this away, please? je peux voir quelqu'un qui peut... Through natural birth, Par la naissance naturelle, we all exist. nous existons tous. But what will change in our life Mais ce qui change is dans the nos vies, acceptance of the Messiah. They can take the old things so that they can. Please, Brother Michel, Brother Zephyr will help. Right, are we together? sommes-nous ensemble? Go back to your book. It's already done. Let's go back to your book. Retournons dans So, the first condition la première condition, that we are having, la première condition que nous avons, that Jesus is giving, que Jésus nous donne, is to be what? c'est d'être quoi? To believe. De croire. C'est de Someone croire. say believe. Que quelqu'un dise croire. Whenever you believe in Jesus, Lorsque tu crois en Jésus, that's the second birth. c'est la deuxième naissance. Am I preaching to somebody? Je suis en train de prêcher à The quelqu'un. first birth is La natural. première, c'est la naissance naturelle. The second birth La deuxième is naissance, believing in Jesus Christ as your Lord and Savior. c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et That's why Sauveur. the Bible says, whosoever believes, C'est pour ces raisons que la Bible dit que quiconque, whosoever la Bible dit, believes quiconque shall croit, do what? Have eternal life. croit aura la vie But éternelle. those who are rejecting him, Mais they ceux are qui le still in rejettent, the first birth. Ceux qui le rejettent sont encore dans la première They naissance. didn't reach the second step Ils n'ont pas encore atteint la deuxième étape. of La deuxième étape, believing. la deuxième étape, In c'est Jesus. de croire en Jésus-Christ. So number one is believe. Premièrement, c'est croire. And believe it doesn't just stop from there. Et croire ne s'arrête pas Number seulement là. two Deuxièmement, is to love him. c'est de l'aimer. Aimer Amen. Jésus-Christ. To love him, Jesus, De l'aimer, that we all aimer serve. Jésus-Christ que nous The Bible avons. says, I'm reading your Bible, the same scripture that we are in. It says, La Bible dit, whoever believes, that's number one, premièrement, Jesus Christ croit is born of God, que Jésus-Christ est né de Dieu, also loves him. Born, begat, also loves him. Who is begotten of him. So number two is to love God. Deuxièmement, Tell anybody, do you love Jesus? demande à ton voisin, aimes-tu Jésus? Jesus asked Peter this question Jésus a several posé times. cette question à He Pierre. wasn't just, asking for the sake of asking. Il ne demandait pas juste pour demander. He knew that Peter was born of a natural Il man. savait que Pierre But était né. Jesus wanted to confirm. Mais Jésus voulait juste Peter, confirmer. do you love me more than this? Pierre, m'aimes-tu plus que ça? What is more than this? C'est quoi plus que ça? The things of this world. Les choses de ce monde. There are people that
love God, Il y a des gens qui aiment Dieu, but when it comes to the things of this world, mais lorsqu'il s'agit des choses de ce they monde, cannot prove their love anymore. ils ne peuvent plus prouver Now, l'amour qu'ils ont do en not Dieu. let the material things Bien-aimé, ne laisse pas les make you choses, not to love God ne, more. ne laisse pas les choses de No Dieu matter te how faire much you aimer have. les choses plus que Dieu. No Peu matter importe tout ce que tu how as, heavy your bank account peu is, importe ton corps, you must love Him. tu dois l'aimer. You must love Him. Tu dois l'aimer. Let's move on. Avançons. Number 3. Non, troisièmement. So number 1 is to believe. Premièrement, c'est de croire. Number 3 is to love Him. Deuxièmement, c'est de l'aimer. And number 3 is what? Troisièmement, To obey to His commandment. d'obéir à Are ses we commandements. in the same scripture? Sommes-nous dans les The Bible says that we know that we love. La Bible dit que nous connaissons que We nous love aimons, the children of God que when nous aimons we love God Dieu, lorsque nous aimions Dieu, and keep His commandments. c'est pratiquer ses commandements. Amen. Amen. And keep His commandment. The commandment that the Bible is talking about Le here commandement que la Bible nous parle is ici, not the 10 ce commandments, n'est pas les 10 commandements, but it's including the 10 mais commandments. ça inclut les 10 commandements. But Pastor, you say it's Tu not the demanderas- 10 tu commandments, demandes pas comment but c'est it's fait. including the 10 commandments. Isn't it a confusion? Ce n'est pas une confusion. No. Non. The Holy Spirit as is coming, Le Saint-Esprit, comme il vient, He become a vehicle. il est ce He becomes véhicule, a vehicle il devient un that véhicule, carries the 10 commandments in Him un véhicule qui transporte les 10 commandements and transfer it to you et qui transfère and les teaches transfère you à toi. that this and this is not right. Et il t'enseigne que ça et ça, ce n'est pas bien. Hence, there's not any animal sacrifice Et anymore, il n'y a plus de sacrifice but there's the d'animaux, blood mais il y a le sang de sacrifice Jésus, le sang that de was Jésus. made on the cross Le sang qui a for été you fait à and la croix, I pour once toi and et for moi, all. une fois pour toutes. We are done. We are going to the second one. Nous allons au deuxième. The second element, Le deuxième élément, it's through the book of 1 John chapter 4 verse 6. Le Still deuxième- where you are. You're not going anywhere. le deuxième élément, c'est Right? The Bible la says, Bible dit, this is who came by water. The first element, these three. ces trois The éléments. first one that I give believe. Le premier, c'est croire, The first one that I give believe, croire, love, aimer, and to know His commandment. croire, It's aimer et what to connaître make ses you to commandements. go to heaven. C'est ce qui fera que tu puisses aller au ciel. And the second one Et deuxièmement, is different from the first. c'est différent du The premier. Bible said, this is He who came by water. La Bible dit que voici c'est lui qui est venu par le sang, By par l'eau, water. par l'eau, And blood. par l'eau et le sang. Jesus Christ, not only by water, but by water and the blood. Non seulement avec Number l'eau, one. mais avec l'eau et le sang. We have water, Premièrement, nous avons de l'eau, which represents the Spirit of God. de l'eau qui représente l'esprit Number de Dieu. 2, it's where I'm going to be based in this afternoon, is the blood. Numéro 2, c'est le sang. And number 3 Et numéro 3, is the Spirit. l'esprit. Someone say the Spirit. Quelqu'un dit l'esprit. And there are other 3 Et il y a trois autres choses. that I would like you to discover it yourself. Il y a trois autres choses que Come j'aimerais on, que tu you are reading the découvres de Bible. What's toi-même. the other 3? Quelles sont les trois autres choses que je veux que tu They are découvres still de there where toi-même? you are. The other one is the Father. Premièrement, c'est le Père. Yes. Father, the Word, the Holy Spirit. Holy Spirit. I want you to Père, replace la something in the parole, middle le with somebody. Je veux que tu remplaces Son. le The Son, yes. La parole The par le Father, the Le Son, Père, le Fils, and the Holy le Spirit. Père, le Fils et le Saint-Esprit. The Bible says these are the ones that bear La witness Bible dit que ces choses, In ces heaven choses qui produisent, and qui on sont earth. qui portent un témoignage au ciel Let's go et back to en- adoption. Retournons vers l'adoption. I hope my message is not complicated. Are we J'espère que mon together? message n'est pas compliqué. Ils sont plus ensemble. So, once you adopted a child, Une fois que tu adoptes un enfant, as a parent, comme parent, that child becomes yours. cet enfant devient le tien. It carries your name Cet enfant porte ton nom because of the legal à rights. cause du droit légal. That there is not in vain. Ce n'est pas en vain. They will make
They make both parents for instance, Ce n'est pas en vain qu'on réunit les deux parents, and they make them sign papers. qu'on réunit les deux parents pour signer des papiers. The paper that will prove Le papier prouve, that you are a legal guardian le papier prouve que tu es le père, tu es le of that gardien person. légal, le gardien légal de cette personne. And the Bible says Et la Bible dit, it brought an ordinance. il a For apporté, the people who are reading the il Bible. a apporté une ordonnance. And the Bible said he sits at the right hand of the Father. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. He did it once for all, Il a fait une fois pour tout, so that each and everyone que tout un chacun de nous can carry his name. peut porter son nom. And all of us here, Et ici, nous tous, if you believe, si tu crois, you are carrying his name. tu portes son nom. Oh, you didn't believe. Say, I'm Yeah. carrying the name of who? Tu portes le nom de qui? For some of you are saying, my name is Chibu Abua. The name of Est-ce who? que mon nom c'est Richie? No, No. you are carrying the name of Jesus. Porte le nom de Jésus. Maybe you thought that Christian is just Peut-être que You tu know, penses que la chrétienté a c'est group of people. juste un groupe de But personnes. being a Christian is carrying the name of your heavenly Father, Mais être chrétien c'est porter the le Father, the nom. Son, and the Holy Spirit. Être chrétien c'est porter le nom de There ton are Père people who are céleste. only going to carry the Il y a name des gens in qui- a certain Il place. y a des gens qui portent le nom juste dans certains endroits. But when they meet Muslim, Et lorsqu'ils rencontrent des they musulmans, change. ils changent. Muslim, wherever they go, Les musulmans partout, they will tell partout you où ils clearly vont, that I am ils te diront Muslim. clairement qu'ils sont musulmans. You don't even sometimes to ask. Tu n'as même pas besoin d'attendre. Just the clothes that Juste you par see them wearing, l'habillement que tu vois, you l'habillement can que tu vois, tell that they are tu Muslim. peux dire que ce sont des But musulmans. how many of us Mais combien d'entre nous, are able to carry the name combien d'entre nous sont of the Father capables de who porter have le nom du adopted Père, us le Père qui nous a adoptés, through His blood? adoptés par son sang. You carry a DNA of Jesus. Tu portes l'ADN de Jésus. I say you carry a DNA of Jesus. Tu portes l'ADN de Jésus en toi. How can I prove it? Comment est-ce que je peux prouver cela? Do you know why the demons attack us? Connaissez-vous pourquoi les démons nous attaquent? Why they don't attack the guy who's sleeping on the floor outside? Pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas les gens qui dorment à l'extérieur? Come on. It's because C'est they à want to cause- recruit a new member. ils veulent recruter des nouveaux membres. But as often they do it to you, Et lorsqu'ils t'attaquent des fois, or often they does it to you, peu importe qu'ils or he does it to you, I mean, et comme ils t'attaquent, it's always failing. ils échouent toujours. Because there's a DNA in you Parce qu'il y a un ADN en toi, of your father. l'ADN de ton père. Am I preaching to somebody? No matter how many times they're attacking you, Peu importe they le are nombre not de fois going qu'ils vous to attaquent, succeed. ils échoueront toujours. Unless À if moins- you renounce Jesus À moins que tu rejettes Jésus and you carry another name. et que tu portes But un autre as long nom. you carry the name of Jesus, Aussi longtemps que tu portes le they nom de will Jésus, try and they will fail. ils essaieront et They will try again and they will fail. Ils essaieront de- Even if you drink any kind of poison, they will try again, they will fail. Même si tu bois n'importe Even quel poison, if by ils essaieront car et échoueront. accident, they will try and they will fail. Même un accident de voiture, ils essaieront et ils échoueront. Isaiah says they have to form. Ils doivent former. They have to form. They have to come Ils doivent in the form of former. an attack, Ils doivent venir sous forme d'attaque, but they are not going to succeed. mais ils échoueront. Amen. Let us read Philippians Lisons Philippiens, chapter 3, verse 20 to close. Philippiens chapitre 3, verset 20. Can somebody read for me, please? Philippians chapter 3, verse 20. Yes, Mama. We are reading Ephesians 3, verse 20. Yes. But our citizenship is in heaven. Wait. I'm going ahead of my message. Go to the book of Ephesians chapter 2, verse 12 to 13. Ephesians
No, Ephesians, mommy. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13. Ephesians chapter 2, verse 12 to 13. Yes, mommy. Let's talk. Yes, mommy. What does it say? Mm-hmm. Remember that at that time. Are we reading the same Bible? It said, remember that. Il dit souvenez-vous. Why are we remembering? Or what are we remembering? Qu'est-ce que We nous are nous remembering rappelons while de we quoi? were sinners. Nous nous rappelons lorsque nous étions pécheurs. Are we together? Sommes-nous ensemble? Continue reading, mommy. Remember that at that time you were separated from Christ. You were separated from Christ. Tu étais Another séparé version, de Dieu. they didn't say separation. Une autre They version, say, on dit, remember when you used to be on dit, an alien. rappelez-vous, Alien, I mean. lorsque vous étiez un alien. Who are the aliens? The people who are not here on earth. Qui sont les aliens? Les gens qui ne vivent pas sur cette terre. So you and I, Et toi et we moi, were monsters. nous étions des monstres. That's why you see C'est pour ces raisons que tu the vois people who are des gens in the world, les gens qui sont dans le no monde, matter the fame, peu importe, no matter the money, peu no importe la matter célébrité, l'argent, no matter what they can hold, tout ce qu'ils ont, peu importe they ce qu'ils ont, become ils monsters. deviennent comme des monstres. That's why you see a young man like C'est Chris pour ça Brown. que tu verras un jeune homme He comme was Chris cute Brown. at the beginning, at Il était first. beau, He auparavant. was shining. Il But brillait once auparavant. you receive certain things that I won't go to details, Une fois qu'il a reçu les choses you du start public, asking yourself, where's that cute Chris Brown? tu te poses la question, où est ce That cute one is no longer there. Cette beauté n'est plus là. He became a monster Il devient comme un monstre. because of who the Father is. Amen. Beloved, when we come like Jesus, Mais lorsque tu deviens comme even Jésus, our facial expression changes. même notre face When we become change. like Jesus, when Lorsque we tu are deviens sick, comme Jésus, we are healed. lorsque tu es malade, tu es guéri. Because the capsule is in you. Parce qu'il y a des capsules en toi. The blood, as I was giving an example, the blood of Jesus is in you to rejuvenate you. Pour te régénérer. There are people who are in the world, you see Il them. y a des gens qui sont dans le monde, tu les vois. So I'm going to go to Lingala. Maman il y a 50 ans. Mais on connaissait le roi sa maman 90 ans. Une maman de 50 ans, tu penserais que c'est une maman de 90 ans. A mother of 50. Une mère de 50 ans. But you see as if it's 90. Tu penserais But qu'elle- when you have the grace of God around you, Mais quand tu as la- you are 50 people that feel like you are 30. Tu as 50 ans. You are 50 people feel like, this one, how old are you? Les gens te posaient- You see with your kids, they say, it's your friend. It's the grace of God that is keeping you. Amen. 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 Let's go to the Bible. Mommy, let me finish to the Bible. I don't want to go far. Excluded from citizenship in Israel. Mommy, slow down, please. Can you repeat it? Remember that time Mm-hmm. you were separated from Christ. Yes. Excluded from citizenship. Excluded from citizenship. Exclu de la Remember nationalité. John chapter 1 verse 11. Rappelez-vous de Jean chapitre 1 verset 11. Amen. So the citizenship that they are talking about here La nationalité dont nous parlons ici, is the heavenly citizen. c'est la nationalité céleste. Who is a citizen? Qui est Come un, on, randomly. Qui Just est give me, just give me, randomly. qui est un citoyen? Qui est un citoyen? Hmm? Someone belongs to a country. To a country. Huh? Qui est un citoyen? Guys, feel free. This is your church. Come on. Someone belongs to a country. Somebody who belongs to Quelqu'un a qui- nation or a country. Quelqu'un qui appartient à un Right. pays ou une nation. So you belong to heavenly. Alors tu You are a appartiens. heavenly citizen. Let me put it Tu es, this way. tu es You un belong citoyen céleste. to the heavenly places. Tu appartiens aux places Again, who's a citizen? qui est un citoyen. Okay, let's say that today they give you an ID. Si on te donne aujourd'hui un ID, What is the right for you? quel est ton droit? You can do anything, Tu peux tout faire. isn't it? Yeah.
your ID allows you to do everything, isn't it, sir? Ton ID te permet So de faire God, it says, remember, Alors Dieu dit, you were rappelle-toi, holding a passport. rappelle-toi, The tu as un passport passeport. that we're having Le passeport que is tu the avais, passport of the kingdom of darkness. le passeport que tu avais, c'était un passeport du royaume des ténèbres. They ask musicians Il y a des musiciens dont leur passeport, cannot be changed anymore leur passeport ne peut même plus être changé because they sold it. parce qu'ils ont vendu ces passeports. Am I preaching to somebody? Once you sold your passport, it's Une finished. fois que tu vends ton passeport, c'est fini. You belong there. Tu appartiens au royaume des ténèbres. Hell is your place. L'enfer est ta place. No matter what you do, Peu importe ce que tu feras, your passport's still in the hand of the ton devil. passeport est toujours entre les mains du diable. But us, we didn't sell our passport yet. Mais nous n'avons pas We vendu didn't notre sell it. passeport. Nous n'avons pas vendu We notre say, passeport. God, here is my passport. Nous avons dit, Seigneur, voici And mon empty passeport. it. Mon passeport May you est put the vide. visa. May grant me access to the heavenly places. I'm seeing people today who the passport is having a stamp in order for them to make it in heaven. Au ciel. Mommy, continue reading, On peut continuer. please. Excluded from citizenship in Israel and foreign to the The Bible even said, and foreigners. La Bible parle même Amen. d'étrangers. So, which means Ce qui veut dire we'll que, go to heaven. que tu iras au ciel. We will go to heaven. Nous irons au ciel. There are people that they are here on earth as Il y a des gens ici sur brother or terre friends. comme amis, frères. They will be foreigners Mais to us. ils seront étrangers à nous. Le salut est individuel. Salvation is personal. Le salut est Amen. individuel. It's not because your mother prays too much C'est pas parce que ta maman prie beaucoup and you go to que heaven. tu iras au ciel. It's what is in you. C'est ce qui est en It's toi. Jesus in you. Jésus en toi. Yes, mommy, continue reading your Bible, please. covenant of the promise. Without hope and without God is around. But now in Christ Jesus, you who once were far away have But now, in Christ Jesus, Mais maintenant, en you Jésus-Christ, once who were far away, tu étais éloigné de Jésus. the person that were in the kingdom of La darkness, personne qui était dans le royaume who des didn't ténèbres. sell the passport yet. La personne qui n'a pas To the devil. encore vendu son passeport au Because diable. there are people who Bien aimé, il y a des gens are qui, great in the kingdom of il y a des darkness. gens qui sont si grands dans le The royaume des reason ténèbres. why they came and they become pastors, Les raisons pour lesquelles ils viennent, ils sont it's devenus because they never pasteurs, sold their soul to the devil. parce qu'ils n'ont jamais vendu leur âme au diable. But once you do that, Une fois que tu vends ton âme au diable, c'est fini. I don't know, maybe it takes God's divine Je ne sais intervention. pas, mais ça peut être l'intervention divine de Dieu. Your case, Ton cas, maybe the heavenly court have to attend to ton cas, it. peut-être que le parquet céleste doit atteindre ça. Amen. Amen. But whenever you didn't do so, listen to what the Bible Lorsque says. tu n'as pas encore Mommy, fait ça. read for us. But now in Christ Jesus, Mm. you who once were far away have been brought near. You have been brought near, Vous avez which été means amenés whenever you are près coming de là, near, à there's chaque fois que tu viens something près that de is lui, connected to Il y a you. quelque chose qui est connecté à toi. So do not tell me that I'm a Christian Ne me dis pas que tu es and chrétien the blood of Jesus is not protecting me. et le sang de Jésus ne me protège pas. What is coming near to you? By the blood of Christ. By the blood Par le, of par le Christ. sang de Christ. So this man, Cet homme, if he was having a name of Mukeba, s'il avait le nom de Mukeba, he became Mukeba Christ or il Mukeba devient Jesus. Mukeba If Jésus. you ou type Mukeba, you type Mukeba Jesus. Si tu es Mukeba, tu deviens Because Mukeba Jesus has Jesus in him. Parce que Mukeba Jésus a Jésus en lui. Give me South African name. If you are Kosi, if you are Kosi, the Kosi is not the Kosi of your ancestors Le anymore. Kosi, ce n'est pas le nom de tes ancêtres. The bond that you have with your ancestors, Cette limite que tu as avec ton it has to ancêtre, be destroyed. c'est And the name
baptism of Jesus is taking place, and the new covenant is building up, and the covenant of the blood of Jesus is building up in your life. And I believe today there are people sitting in this place, not even a witch, but day or night will be able to touch you because of the blood of Jesus. I've seen the people today. The devil will try even a car accident, but God will protect even your skin. Oh, it happened to me. I was in a car accident. I don't know how, but God was protecting me. God was protecting me and the people around me with the blood of Jesus. There are people in your life, I'm speaking as a prophet now, that will come connect to you because of the blood of Jesus. They find themselves in your house, they find themselves in your car because of the blood of Jesus that is upon you. It's the same blood that will protect them. Therefore the blood is contagious. I said the blood can protect even the people. Let me put it in this way. In Israelite, that was not even the blood of Jesus. It was the blood of the lamb, the cow, whatever. The Bible says, as long as I pass by and I see the blood on your roof, the blood on your doorpost, I shall pass by. So tell me, if I had an Egyptian in my house, that Egyptian will be saved because of the blood of the lamb. But I'm talking to the blood that is the blood of Jesus, that is greater than the blood of my ancestors, that is greater than the blood of my father, that is greater than the blood of my mother. Why will that blood not protect me? Why will that blood not heal me? Stand up on your feet. Stand up on your feet. I didn't finish the scripture because of time. Je n'ai pas fini à cause du temps. The blood of Jesus is in this place. Le sang de Jésus en ces lieux-ci. I want us to experience God in another dimension. Je veux que nous puissions expérimenter Dieu dans une autre dimension. If the blood Si le sang, of the Lamb si le sang de l'agneau can protect, peut protéger, how much more the blood of Jesus? et alors le sang de Jésus. And there are pastors who don't believe in the blood of Jesus. Il y a des pasteurs qui ne croient pas au sang de Jésus. There are pastors that don't believe that the blood of Jesus is there to protect. Il y a des pasteurs qui ne croient pas que le sang de Jésus est là pour protéger. And they believe that the angels only can do the job. Et ils croient qu'il n'y a que des anges qui peuvent faire ce travail. Non. The Old Testament is not destroyed. L'Ancien Testament n'est pas The reason why you are carrying two Bibles, La raison pour laquelle nous You know that you are carrying avons- two Bibles. Est-ce que tu sais que tu as deux Bibles? the Old Testament L'Ancien Testament and the New et le Testament. Nouveau Testament. The Old Testament was just a shadow L'Ancien Testament qui of the New. L'Ancien Testament qui est juste le reflet du Nouveau And Testament. it's also a reminder C'est aussi un rappel, of what the Lord did un in the rappel de past. ce que Dieu a fait dans le passé. So you cannot tell me Alors tu ne me diras pas que, if the blood of the que Lamb si le sang de l'agneau protected people in the a past, protégé les gens dans the l'Ancien blood Testament, of his own son le sang de son who propre fils died on the qui cross est mort à la croix, is not, the blood is not able to protect me. que It's ce a sang-là n'est pas, lie. que ce sang-là n'est pas Lift up capable your de hands. protéger, c'est un When mensonge. this year Lève ta that main. we are in Que 2025, cette année 2025, may the blood of Jesus protect que le you. sang de Jésus te I protège. said, may the blood of Jesus protect your family. Que le sang de Jésus protège. If you are here, you are not yet born again. Si tu es ici que tu n'es pas encore Come né de forward. nouveau, avance. Come forward. You are here, you are not yet born Si tu es again. ici, tu n'es pas encore né de nouveau, Come avance. forward. Avance. So I believe all of us, Et we are, je you crois are, que tous, you are not born again. est-ce que tu es né de nouveau? Not yet. Pas encore. Come forward. Avance. Let's give a hand applause to Jesus. The Bible says there's a La great Bible joy dit qu'il y a une joie dans les cieux if si one person une is personne, coming to his si une kingdom. personne s'est convertie. And today there's a joy Mais aujourd'hui, in heaven. il y a une joie dans les cieux. Lift up your hands. Lève ta main. Lève Just ta main. let us help. Lève tes mains. Tes Let's deux do mains. the prayer together. Prions. So Lord Jesus, Dis, Seigneur Jésus, I come to you je viens vers toi as a sinner. comme un pécheur. Forgive me of my sins. Pardonne-moi de mes péchés.
and welcome me in your kingdom. Accueille-moi dans ton royaume. Father, today Père, aujourd'hui, I decide to believe je décide de croire and walk in your word. et de marcher dans ton œuvre. Heavenly Father, Père puissant, fill me remplis-moi, with your Holy Spirit. remplis-moi de ton esprit. In the name of Dans le nom Jesus. de Jésus. La poroko sandereke site. Yabarako sandereke site. Yamandereko sandereke site. Yamandereke sitereke site. In the name of Jesus, we pray and we say amen. Amen. Can we give a hand applause to Jesus? Je m'applaudis pour Jésus. Can we manifest joy for one soul that has been saved in his kingdom? Come on. Amen. Amen. The rest of us, we are going to pray. Lift up your Nous hands. allons prier. Levez vos mains. Yeah, I was saying that this year, as Je disais que cette année, it started and it's ending, cette année qui may God protect you. qui a commencé, qui finira, que Dieu te Protect protège. your children, Protège tes protect enfants, your parents, protège tes parents, protect each and every member of your family. protège tout membre de ta famille. Begin to pray Commence à prier. in the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Yeah, man.